We are happy to welcome you back after this short break that we've had to pray and to refresh ourselves, to replenish the energy that we have lost so far. I want to bring us back to the hall. If there are other people who are still outside, please, I crave your indulgence to come inside the hall. We are continuing with the program, and we have had so far 4 presentations. We have presented on societal organization and management of religious affairs. We have presented on education and vocational training. We have presented on sources of Islamic fundings. We have also had a presentation on health and social security. Presently, at this moment, we are going to take a presentation on deviance and social economic insertion that is going to be presented to us by Al-Haji Salifu. Al-Haji Salifu has attended the University of Yaoundé. He has had certificate from there. He has also had certificate from ENS Bamili. He's actually a graduate in chemistry. Of course, he has taught in so many other schools, and this is somebody who has been serving as a principal for so many years, beginning from 2017 and till date. He is still principal. You are welcome to stage, Mr. Salifu, Al-Haji Salifu. You double as a principal. You are welcome, and we will be very grateful to hear from you, sir. Now the podium is yours. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will start by giving special thanks to the Almighty Allah, who is the sole creator and cherisher of the whole world. I give him special thanks for this day. Special thanks for this ceremony, this gathering, which happens to be the maiden edition of the Conference of All Muslims. After that, I want to give a special tribute to His Royal Highness the Sultan of Bamenda, and of course to our senior brother who doubles to as the Sultan of Kurdistan. The Director of Maha, all the sheikhs, imams, distinguished guests, dear brothers and sisters in Islam. A short presentation by Alhaji Salifu on occasion of the maiden edition of All Muslims Development Conference holding on the 27th to the 28th of May 2023 at the campus of Mahad Ansar Rasul Institute, Bamenda. The theme of this conference, the main theme, is What Model for Participatory and Inclusive Community Development. Before this theme requests us to bring out various methods and ways to get every Muslim to come on board for collective development. This is in line with the Holy Quran and teachings of us sisters function always in congregations. Example, we pray the daily prayers
in congregations or groups, celebrate together, and in times of agony, it's even more compelling to visit and assist those that calamity has befallen them. And I come to my subtopic, which was earlier introduced. I tried to modify it to suit the context that I've prepared to present here as strength, weaknesses, deviance of youths, opportunities, and challenges of the youths to socio-economic inclusive community development. Let's begin by defining the various concepts or keywords here named above, and then we'll see how applicable each of it is on our ummah, and especially on the youths. Ask them not to shout if they don't want to enter. The first keyword is strength. Oxford Advanced Learners Dictionary defines strength as how physically strong or amount of power or influence or the ability or capacity one has. The strength of youths of our ummah is actually lagging due to a number of factors. But before I get to these factors, I'd like to indicate that the strength is actually there because of their numbers. The number of the youths of Muslims is actually a big one. Put together with the adults, according to an NGO, a Turkish NGO, IHS, they say the population of Muslims, adults and youths put together is about 30% of the total population of Cameroon. So you can imagine our number. So that strength is there. If we are technically up, professionally up, vocationally up, and then we'll come together and pull our resources together, we'll be able to go places. Okay, the factors. Islamic and secular education. Though the rate of teaching learning of Islam and secular education has witnessed a steady rise in our various communities for over 10 years because of the coming of more learned brothers in Islamic education, and as well the coming of Islamic schools such as Mahat Ansar Rasul, Islamic Life Center, Amal Education, others in Yaoundé, Douala, etc. May the Almighty Allah reward our eminent Sheikh Abu Umar for the tremendous and incessant effort for most part of this achievement. We can agree that actually we gathered this boom of coming together to do things when he returned and started bulldozing, changing our ways of worship from worshiping in a kind of way to worshiping by the Holy Quran and the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Actually, he's also the one that actually made us to know that it's very important to come together to support Dawah, to see how Islam can grow by crowd fundraising. Like I said, okay, as well, I want to thank all the other sheikhs, such as Sheikh Yusuf, Sheikh Bashir, Sheikh Hussein, Sheikh Saleh, and all the other sheikhs, imams and malams all over the territory, and all the big movements, those who support our activities. Because if they are not there, we only talk and we'll be limited in doing things. And of course, every other facilitator to this achievement. This increased rate in teaching learning is still far below expectation with regards to our population group. We just talked about 30%, and when Sheikh Yusuf was presenting,
we tried guessing the number of youths to about 4 million. What we see with our youths in the various schools, especially in Islamic schools, is actually lagging. Okay, this increased rate in teaching learning is still far below expectation with regards to our population growth. According to an NGO, IHH, a Turkish NGO, the Muslim population is about 30% of the population of Cameroon. Most findings show that youths of origin of urban centers are deviating from virtues of Islam and embracing delinquency. E.g., some of our youths and even some parents are regular consumers of hard drugs. Some of them are scammers, facilitators to high crime wave. You can name it. Somebody made mention of that, and our senior brother took note, not to belabor the point. This common phenomenon greatly reduces the number of youths going in for both Islamic and secular education. Hence, the unexpected train of strength. If many of them were going to school, they'll be very learned, professionally apt, and so on. A case study in a concentrated settlement of Muslims of Old Town Bamenda is glaringly showing that most of those who attend Maha, for example, are not from Old Town. Or most of those who support community development financially or materially are not from there. So this is a challenge. Where are they? Why are they where they are? This leaves much to be desired, a challenge for the Ummah. This is a potential nursing challenge to youth deviance. Deviance means denying to respect practically the commanding societal norms or standard laws. The commanding legislator of all creation and regulation is Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone is created except to worship Allah in actions in all what you do as He commands in the Holy Quran. Allah Almighty condemns all forms of deviance. See Quran chapter 7 verse ayah 59. It says, and whatever Allah gives you, take it. And whatever He forbids you from, abstain from it. And fear Allah indeed. Allah is severe in punishment. In all actions, the source of guidance is from Allah's commanding revelation, the Holy Quran, and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many of our youths are highly characterized by deviation, thinking that it's virtue. This is dangerous to our socio-economic development, since the activities are taking the negative direction. In fact, studies have shown this deviance, attitude, and behavior is both detrimental to health of the culprits and as well modeling their immediate community negatively. We just heard from Dr. here, Dr. Camilo. I made mention of some situation. Such youths will hardly take part in community development. Those who do those kind of behavior that is abnormal, they hardly take part in community development. Or if a few do, it will not be for the sake of Allah and the corresponding reward, but for pride. But for pride, which is a grievous sin and seriously punished by Allah Almighty. The next point is professional/vocational education.
Professional education is a study of courses and other experiences designed to prepare individuals in areas of human development and learning. Examples of professional studies are when you learn in such an area, you become a doctor, accounting, architect, teaching, and so on, teachers, etc. While vocational education is a study that prepares people in a skilled craft, trade, and work. Examples, you have fashion designing, automobile engineering, mechanics, plumbing, welding. The youth of our Ummah are also lagging behind here. They're actually lagging. This is a sector of opportunities since it gives direct employment opportunities, unlike embarking on general education, which will take you long to have something to do. Now, the other part of it, challenges of the Muslim youths. 1, poor parental guidance counseling. Yes, most of such children come from homes that their parents don't follow them up, or from a broken home where maybe the mother is not in the house and the child will grow up with suckers and will surely follow peer influence. Lack of many Islamic bilingual schools, or a blended school of Islamic education and secular education put together. Yes, sometimes it's very difficult for parents to take children to secular education. When they are done there, you have to take them back to Islamic education. Sometimes it is costly. So that's also a problem. And sometimes they end up abandoning the two. Lack of a united Muslim national or regional development coordinating council with branches going down through to the villages for proper similar mobilization, control, and follow-ups. Yes, actually, we need a regulatory board. This one is general, not only for the youths. From the various presentations, and even from what I'm saying, we can be able to see that actually we have potentials, but we need to come together to pool our resources together. And from observation, it shows that our scholars in Islam, they are already having too much in their hands in the area of Ibadah. If we can be able to go an extra mile to put in place another group, like a council, a regulatory board, made up of those who have potentials in our community, who command respect, maybe from their past work or charity, and they work together with these scholars, I think we'll be able to handle this situation. I think we are lacking in this area. The government had tried to do something by talking about education secretaries. In the other areas, Christianity, they are managing very well, but with us, it looks like we are still to do something, because we know very little about Islamic agency or the secretariat. So if we can put such a structure to work with the Islamic agency or secretariat, I think we'll be able to move from here to a greater height. So it's a problem. Peer influence as well. When these children move and we don't control them, they follow the other children that are deviant, and that's how they would learn from there. Social media with readily exposed immoral content. I think this point is obvious. And of course, drug abuse is also obvious. Now, what are the practical solutions and opportunities to these challenges? The first one that I propose here is the formation of that council I just explained, or a regulatory board, to work with our scholars in Islam and the education agency. We have big Muslims in our community that command respect
that we bring them together to work with the scholars, I think will move mountains. The next one is transformation of all Islamic schools to bilingual Islamic schools, blending the two together, secular and Islamic. For instance, Maha here will transform it to such an institution. I think it will help us a lot. It's really our wish and prayer that Allah makes it possible, because it's already doing a lot in the area of Islamic education. The third point is creation of many vocational and professional schools to train our youths. We're talking here about pulling our resources together to put up a health facility, for instance, a health center or hospital. Who would have done it? Who will be those who will be working there if they don't go and learn? So we need to create institutions that will train our youths to be able to serve in such areas. The regular counseling of both parents and youths in meetings by this United Muslim Coordinating Council or board, and in sermons by imams. Yes. And then the other one is fighting the drug abuse. I think our elder circuit promised handling that area, because it is quite a common phenomenon in this, our environment. We need to also, as parents, reinforce parental responsibility of proper upbringing and follow-up of children from childhood. It's important to remind both parents of each family about the severe punishment of Allah for any dayuf, that's a parent or parents who neglect their responsibility on children upbringing. The next point is absence of youths or late attendance to sermons or preaching ceremonies and so on. Yes, this is an assignment that we can take, that when we come to the mosque early enough, just watch and see when the young people come around. They come quite late most often, when maybe the sermon, the khutbah is almost ending. That's a problem. So when do they get the information of the week from the imam? So that's also a problem. So these are the few that are put in place since I was just called upon a day ago to prepare something for this conference. May the Almighty Allah forgive all our trespasses. May He guide us righteously in this endeavor. May He save our young ones from deviant behavior. أقول هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Al-Haji Salifu, for that brief and straight to the point presentation. We would like to take reactions from our audience based on what you have heard. Or you want to throw more light, or you want to add something, you can say. We have 10 minutes to do this. We give the floor to the Sarki on Kolbisa. I want just to make a proposal. In workshop, we need to find youth. We don't need to leave them aside. They should come and talk to us in the workshop. And don't forget gender balance. Don't forget women. The equity. Or gender equality. Men equity. No. Bring them, all of them, to come and talk to us. Thank you for that remark. Not taken. More reactions. Are there no more youths in the audience? Were they invited? Or we're talking to ourselves? Okay, brother, please, you have the floor. We are coming to you. Let's take you.
Bahiru Adamu, one of the students here from Ahad. Yeah, so thank you so much, Doctor, for your brilliant presentation. My comments, my contribution for that presentation concerning the young people there. First of all, why it be important for young people to engage? Okay, thank you. So the first point I want to make and I say, young people and them being a majority for all the population, not just within Cameroon, for all countries and for the world. Even inside the hall, if we look and find, if we look and find, even though, different people, again, a different definition for young person, but most of we for this hall being a young, young people them. So it be very important for young people, they may them be aware and them being on the majority, and that the need for contribute. Now, most of the time, for this kind of discussion, it be very difficult for see young people and they be eager for contribute. Why? Because for a very long time, young people they don't feel like say even if they contribute, their contribution no you take into account. So whether they contribute or they not contribute, will change anything. So I think say this workshop, this seminar, an opportunity for the authorities and men they assure the young people they went in there for it, and the one they went they're not even there for the play where maybe they follow it online, saying their contribution then count, and then when they come on, when they show concern for community development, so that all if you go ahead, because if we ignore young people then whether we come on a which kind of resolutions them as far as a majority of the people them their voices and then no they not come in, they not taken into consideration, then we're going to turn around basically around the same issue. So alhamdulillah, now my own contribution that. Thank you very much, brother, for that wonderful contribution. Thank you. Thank you very much for that contribution. I'd like to add that actually his observation is important. I'm sure we flouted there. We're actually supposed to involve 1 or 2 youths in this conference, maybe to prepare something from their own folk. That reminds me to say that it's high time we the parents or adults start putting this simple principle, square peg in a square hole. When it's time to do something, look for who is an expert in that domain so that it can be able to do it. When we surrender everything into the hands of the imams, they can hardly be effective. That's my addition. Thank you very much, Al-Haji Salifu. There are no other reactions. We would like to, you can take a seat here. Okay. We'd like to invite the next presenter who is going to talk to us on entrepreneurship, food security, and means of existence. This is going to be done by no other person than Dr. Gambo Hamadu. He is a veterinary doctor. He is actually a civil society actor. He is a CEO of an NGO called Aprospen. He is an expert in development. He is a broker to the World Bank. We welcome Dr. Gambo Hamadu to the stage. Doctor, you are welcome. The stage is yours now. Thank you very much.
Alhamdulillah, wala yadumu illa mulkahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to thank the organizer of this seminar to give me possibility to take part in the discussion and to contribute about the topic they give me. But I would like to tell you that I am French speaker. I will try to present the topic in English, but it's possible for me to pass from English to French in order to give you possibility to understand what I like to tell you. The topic they give me is food security, livelihood, and entrepreneurship. Generally, we used to consider this topic as a government issue, but it's not really, because all of us, we have responsibility about the topic. When you see the topic, is a composite topic with 3 themes. The first subtype is food security, the second is livelihood, and the third is entrepreneurship. You can continue. Okay, we have to understand what is the concept of the 3 terms before we do analyze in situation of community. We have to know that concerning food security we are considering food security as a situation that guarantees at any time population access to qualitative and quantitative food. But considering the definition, the World Conference Food has built food security on 4 pillars. The first pillar is food availability, because even if you have money, it cannot be possible for you to be in food secure when you are not in an area that can have food around you. We have to see the second pillar is food accessibility. When we took the food accessibility, we can see it on 2 points. The first point is physical accessibility. Even if you are in an area that they are producing food, and then we cannot transport the food from the area production to area consumption, we have the problem of road, or another thing we can speak about accessibility. And the second regard of accessibility is the problem of money. Even if you have food around your house, when you haven't got possibility to buy this food, they cannot give you. We speak about accessibility. The street is local using. Even if you are producing the products that cannot be used locally, there is a problem. We cannot attain the food security. And then we have the problem of stability. Stability, we are looking around the problem of quality and the problem of storage, something like that, in order to give possibility to get quantity and quality of food. So when we see the 4 pillars, we can conclude that a country can be food secure and import all the food that they are using. When we see the question that we have to
purpose now is to know exactly what is the responsibility of community about the food security, because we are considering the food security as government problem, because they are taking care of it as a security problem. We know that food security has a link with the problem of health. When you cannot be food secure, you cannot guarantee your health. And then the first thing, the first pillar I have told is food availability. When we like to get food available at which time, we have to introduce agriculture production. The role of government is to see how to help citizens to produce. But in every community, they have to organize themselves and to know that how can they be between the producer of Cameroon. At this level, you have to interroge yourself to know that what is the contribution of our community in the agriculture production. When we take accessibility, the first problem is purchasing power. When you haven't got activities that can give you money and give you possibility to buy food, you have a problem. So the first thing we can interroge ourselves, how about our household that cannot get activities to produce money and to get access of food? Evacuation route and means on this situation generally is the problem of the government, but when you organize yourself in the area and then you are producing too much agriculture product, you have to see how to evacuate your production from area seed production to seed transformation or to seed of seller. So there is some responsibility of community. And then about using food, you know that there is some area like some country like Burkina Faso, they have a slogan that they call produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. We have to choose what we can produce and then to be sure that what we are producing can be used locally and promote security, food security. Slide. And then, now, we know that I told you that food security is concerning the problem of health. So you cannot take food security just as a problem to consume food, even if the quality is not guaranteed. You have to see the problem of quantity and the problem of quality. And then every one of the problem can give opportunity to community. When you see the problem of availability, we consider this situation as an opportunity for the community to interroge themselves and to see what kind of entrepreneurship they can do in the community in order to do what we call inclusion production, using small producer, big producer, collector, and other actors like that. It's the same with accessibility. You have transporter that can do business. We have collector that can do business in order to guarantee livelihood. And then concerning stability, there is business like that, like storage, conditioning, marketing, transformation of food. And then concerning sanitation, you have management, food hygiene, and then health nutrition. Now you see the three items. The three items have some connection. The first connection, as I told, when we are talking about livelihood,
is a capacity for a household to get a possibility to manage their self by getting their problem, managing their sanitary problem, their food problem, their water problem, and another thing like that. It means that when you want to take care the issue of livelihood, you can be sure that household some activity that can give them possibility to have purchase strong. And then when the livelihood is guaranteed, you have the guarantee of availability of food and accessibility. It's the same with entrepreneurship. We cannot consider as an entrepreneur as a body who has many money, but you can get just small money, but you have the idea in entrepreneurship. You are a leader, you can produce, and then you can connect yourself with another entrepreneur, and then you begin a person that can facilitate availability, food stability, and accessibility. And then when we see the two contribute to the food safety. Okay, now entrepreneurship is a concept that can be promoted in our community. It's not a concept that can be used only in school, because we have the responsibility with youth people to support them to develop what we call entrepreneurial vision. And we know that the first thing to develop in entrepreneurship is human resource. They told that le capital le plus précieux dans l'entrepreneuriat, c'est l'homme. When you have resource, human resource, you have the main capital in this situation. And then you have leadership. You can be an entrepreneur, but when you are not a leader, it's not possibility. You have the problem of funding. The problem of funding, Dr. I don't know some Palu, he has told about it, and then innovation. You see that we have the responsibility in our community to do assessment and to be sure that around us we have entrepreneur in agriculture, because our challenge is food security. Now, livelihood generally is considered as a term of government, because government is working every time to see the problem of the household that cannot be able to eat every morning, and the problem is there when you see. When you see here, we consider the place as a threat. Around the threat, we have some capital. And then the real influence of the threat generally is the government. He is using his strategy in order to see the concept of vulnerability of the society, and then to get possibility to change. Generally, they are working with partners like wood for work, food products, like some program, and then they get solution. But even if they are checking solution, they are using some capital. That is human capital. You have social capital, you have physical capital, you have finance capital, and natural capital. All this capital can be used, mobilized by government in order to help household. Now, the thing that we have interroged ourselves, if the government is not able to help us, even if the government is able, the government cannot help every one of us. We have to take care of the situation of household around us,
and then to ask ourselves how can we do in order to get solution. We have this different capital that I present. You can use this capital because we have this capital in our society. You have just to do a checkup and to see who can do what. Slide. Bon, when we take the background in our country, we see that the food insecurity situation is deteriorating every year. In 2019, we are on 12.8%. And then in 2020, we are around 20.4%. When we see the 5 regions that are so vulnerable, the first is Northwest with 40%. The second is Southwest region with 30.5%. Littoral come with 25, Far North with 24, and then Adamawa 22. West region 20. So all of these regions are affected. But the question, if we tell that the status of government present the affection in the region, this affection, what is the proportion of our community that can be affected? If the proportion is important, what have you done inside the community in order to limit the vulnerability? And then when we see the prevalence of severe food insecurity, when we are talking about severe food insecurity, we are in a situation of a worse situation because the person that is a severe food insecurity is not in a good health. We have to take care of him in the hospital. And then when we see this situation, the Southwest region is coming with 6.9%, Far North with 5.4%, and Northwest with 4.4%. Then we can ask ourselves, is there some household coming from community that can be affected with this situation? And then concerning the poverty now here in Cameroon, around 32.4% of households in Cameroon are poor. The problem is real. We have to get the solution. Now, when we see all this analysis, the first question that we can ask ourselves, which kind of strength we have in community? When we see in our country, the climate is favorable for agro-pastoral production. And then when we see there is a strong subsidy of the sector by the government, we have too much program financed by the partner of government with the government. You can see PILMA, which is World Bank, PRODEL, which is World Bank. We have PANIC now, which World Bank, PDCVA, ASEFA, and then so there is PILCA that can begin in around 1 or 3 months. We have the variation of agroecological situation in Cameroon. Every region have an agroecological specificity. It's the region that when we go to Adamawa, we have a kind of production different for what they are doing in Northwest or in North. It is a capital. We have to take care of this capital and to see in which area we are, how can we develop some production in order to help us and to help government to attain the food security. Availability of arable land. We have land, the land that we can use for agriculture. The local producer know-how. When you go, even the small producer, they have know-how that can be capitalized. The existence of super
of support technical expertise. We have expert. We can use this expert to support our producer in order to give result. And then availability of market of agricultural product. Slide. Concerning weakness, we have the problem of fragility of food security and self-sufficiency. We have the problem of persistence and aggravation of rural poverty. When you see the poverty in Cameroon, generally 70% is in a rural locality. We have low community engagement in agricultural activities. Even in a community, generally we are considering agriculture as a poor activities. Generally, we are using some materials like hoe and machete that cannot give a good solution, and then we are considering agriculture for farmer as poor person. We have lack startup capital. When you want to begin activities in production, you have to need some capital. But we haven't got the possibility to help our producer, a young producer, to begin with a small capital. We have the problem of Islamic financial institution. When we see the area like Northwest, every place you go, you can see Kamkul, which is a different name, but you cannot see the microfinance that can characterize a Muslim population. It's a problem. And then we have the problem of the adaptation of financement in the rural sector, and no community activity collective. Continue. We have the problem of structuration of producer. Generally, in some area, can give you an example of the organization of community. There is one community that organize itself because they know that there is some financement coming around World Bank. They manage which cabinet in order to introduce some producer to give them the possibility to have cooperative and JIC, and then they negotiate with bank that can get the guarantee, and then to give everyone the possibility as small producer to get financement. That we haven't got this kind of organization in our community. We have the problem of deficiency of professional skill in the sector, absence of community technical support. We have the problem of land, no access for women to the land. It's not possibility. Even if it's possibility here, because when you go to North region, generally the woman is in a house. She can be a good producer if they give her the possibility to get land. The problem of mechanization of agriculture, and then the problem of policy for sharing information of funding opportunity. When you have small producer, generally they haven't got information about the opportunity that can be promoted in our area. Okay, as opportunity, concerning the opportunity, we have the strong market demand for agricultural product. We have access to finance through different program of the government. We have diversity of partnership that we can develop with some buyers, some big buyers. They can accept to support production and then to buy all the products that we are producing. We have the problem to increase of import substitution. Import substitution is a concept that developed by the government because they see that they have constated that we are importing many food. They will like to change when you take milk.
70% of milk consumed in Cameroon is import. Now they decide with import substitution to help producer to produce more milk in order to change the tendance. And then the existence of new technology that can boost production. Okay, concerning the threat, there is no two threat because we have only the problem of climatic disturbance. We have the problem of degradation of the land. We have the problem of low temperature. We have the problem of drought, generally in far north, and then the problem of flood in the rain season, generally in far north. Now, we can see just the control strategy of the food security. When you see here, the orange place is the responsibility of household. They have to develop some solidarity when the situation is so acute, to see how to get enough money to buy food and to help themselves. But we have the second level is the responsibility of community. Community have to develop some solidarity between households that cannot get possibility to feed themselves, and then to see how to develop livelihood by giving them possibility to get some money to develop some activities. And when you see the, let's see here is the action of the system. System is the system of United Nations agencies, which World Bank and the country. Is that now they have introduced a program that we call PULCA. PULCA is a programme d'urgence pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. The coordination is in Limbe, but the program is in beginning. You have now, as community member, to do reflection and to know how to do in order to cut the resource coming from PULCA for our community. Generally, we have 3 levels of reaction. The first level is to cover the need of base. When someone, we have household without food, the first thing you have to do is to get food directly and to give them. But not to stop the action at this level. To go to the second level is early recover. Early recover is to see what activities you can manage in the group, like doing some advocacy in order to get land, and then mobilize all small household to produce by giving them some entrance like that. And then the adaptation is the third level of production in order to be possible to develop entrepreneurship. Okay, the time is over. I can finish with the challenge. Challenge, I have proposed just some challenges to be developed in the focus group. The first thing to ask ourselves, what model of community solidarity we can develop towards food and secure household. The second, how to facilitate the early recovery and resilience of household in situation of distress. We can develop exogenous and endogenous action. What strategy to promote community-based livelihood? And then how to promote the structuration of small producers and to support their sustainable commitment to agriculture entrepreneurship. And then how to promote intensive agriculture in community setting. Which resource we can mobilize, what strategy we can do to mobilize resource in order to create microfinance in our area. And then how to sustainably promote and support advice services to small producers.
Okay, is that what I have to present to you? I present my apology for my English, expecting that the message is okay. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Gambo, for that wonderful presentation. Many people will go mute if it comes to French. This is Dr. Gambo here, presenting to us in English language. And wallahi, we have learned a lot. And we want to thank you for this very powerful presentation, Doctor. This is the moment that we are going to receive your reactions on his presentation. And we begin with the Sarki of Corvisol. Thank you, Doctor. Well, the illness of Bamenda is the illness of the same Muslim community in Cameroon. When our parents arrived here in Cameroon, there was in every country, there was either the first habitants or among the first habitants. But always they say that they are going back either to Nigeria, or if they are Fulani, they are going back to Mali or somewhere else. We have given to others our lands. What are you going to do to promote livelihood, Mr. Doctor, without land? I can give you the example of what we have done with World Food Program in North Cameroon. When we arrive, we see that there are so much producers. Generally, World Food used to give them food or cash to help them to resolve the issue of food security. And then we discussed with them. They asked us to go and do advocacy around the chef de village, the autorité administrative et traditionnelle, autres. And then we have done it. They have given us 120 hectares of land. They accept to give this land. When they give it, World Food bring entrance. We will bring technology, and then we help them to produce. Now they are producing and they are selling. Even here we can do it. It's the organization, the self-organization. When you organize your people, and then you give them possibility about the advocacy and other things, you can get possibility to get land. Yeah. More reactions? Okay, brother. Doctor, I am very, very impressed with the marvelous and in-depth presentation that you gave us. But I have some small questions that I want to put. Okay. Doctor, do we really lack food? What? Do we lack food? If we do, how do we get food? If we want to get the food, which type of food do we eat? Somewhere you talk about the EOI and ISI. EOI is that's import substitute industrialization and export substitute industrialization. Are we ready to embrace the system? I don't know, the questions are too many, but I would like to end somewhere so that we take it from there. And another question that I want to ask, are our youth, because I was somewhere around Melbourne in Australia, they did a presentation, they sampled Cameroon. Some students were saying that, okay, I'm from this region. Another one said it's from Littoral. Another one says from Northwest. They opened, they used Google Earth, they open and see. In Littoral, they saw but bush taxis, what we call motor taxi.
They saw a lot of youth, they were on top of bike, riding bikes, they make money on it. Then they came to the northwest region, we saw the falls and the highlands. They saw a lot of grass and all the like. They said, but we have a lot of land that is unused. Why are we not using it? And the Chinese asked me a question. We don't know how to farm? Because he look at us, we don't know how to, we don't have technology. We don't know how to fix vehicle. But we have a natural resource that Allah has given us. Why are we not farming? So it goes back, the questions are so many, but I would like that maybe Doctor just narrow down a bit and see how we can put it. Okay. I will begin by telling you that normally when you see our youth, if you are young, you want to see the example of your parent, of some elders. When you used to see farmer, poor, walking without bicycle, without motor, without auto, and then they don't have car, they don't have a good house. Even we, when we are youth, you cannot agree to be farmer. But just to develop a new vision of production. The new vision of production cannot be developed without funding. It cannot be developed without community action. We have to organize ourselves. I am telling about GIG cooperative. We have to take time to call the young and to give them possibility to develop business plan in agriculture with a vision, and then we help them to access to fund. That is possible. But if you are in a mind to produce like our parents are doing, every young cannot be accepted because is not interested. But now about import substitution, I think that we are beginning to advance, which a program that we call PRODEL, which is World Bank. We have financed some cooperative by giving them around 300,000 and 50 million. But when we are doing that, I tell you, I am in central of this occupation. I have checked an organization coming for Muslim community I have not got. What can I do? Because normally they can evaluate and see the level of organization, what we have done in the past, and then they give you possibility to develop your activities in order to go vers l'import substitution dont on parle. Oui. C'est lui qui donne la parole. Let's take Barrister. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doctor, thank you so much for your presentation. It's very rich, it's brilliant. I like it, but I have two questions for you. One is that the program you are emphasizing on, PRODEL, I went to Minipia here and tried to inquire about PRODEL so that my people can benefit. I'm the president of Boskuda Northwest. The regional delegate of Minipia said that program has ended. It has phased out. But I know people who have benefited with cattle, who do not do cattle rearing. But again, there are people who have benefited who are doing cattle rearing. So, Doctor, if that program is still open, we will come to your office and see how to access it. That is one. The second thing I want to know is we are talking about community. This conference is for us to set a model that includes everybody in the community. We are not thinking about individual because individual can go to places, but we're thinking about the entire community. After doing your research, what do you think is the ideal entrepreneurial sector that we, the Muslim community, can
embark on and we get to where we want to get? We as a Muslim community, what do you think we can do as an in the entrepreneurial sector, so that we can forge ahead as a community, not as individuals? Thank you so much. Well, I can, concerning the problem, as they told you, the problem is end. Now we are looking about the second phase. But I can tell you that I have been invited to agriculture chambre d'agriculture, which the reunion of Boscuda. I presented the program to all members that was in the meeting. I asked them that this is my number. I am waiting to the project. I have got 4 projects, but the 4 projects they have not been able to mobilize the 10% that we are asking, and then we have not been able to finance them. But we are working for the second phase. Concerning entrepreneurship, I can give you only an example. When you take Boscoda people, what is the main activities that these people are doing? Cattle. Huh? Breeding. Yeah. Breeding. How can you explain that you take your animals and you go to sell to another person that can give value of the product by transformation? You can develop in community a structure of transformation of beef in order to give value to what we are doing as a breeder. It's just an example. Then let us do some interactive topic. Sorry if I come up again, because you see, some of the things is we are not doing it as a community. That is why it's not working. If we are not able to mobilize the 10%, maybe it's because an individual is trying. But if it is a community something, or it's a community project, I think 10% of whatever amount cannot pass us in Bamenda to mobilize. Yes. So we should do it as a community so that the entire community will benefit. I will give you another example. Okay. I have got in my office one honorable deputy from West. When he came, he told me that he wants to facilitate the financement for 10 groups in his area. What can he do? I tell him, you have to check a cabinet to help them to develop their business plan, to help them to organize themselves to have cooperative, and then you can do how to mobilize 10% and the loan that they are waiting to the bank. He tell me that he can do it. He go to the bank. He use only his personality as guarantee, and then they accept to give money to the 10 group. He organized the 10 group, and all the 10 group has been financed. Even Are they Muslim? They are not Muslim. They is West, and even the mayor of Fumban, the mayor of Fumban, this woman, she has done it with 4 groups. Please, let's take the next. Yes, please. Yes, Umar will come to you. Let's take Thank you very much for this wonderful topic. I don't have a questions, but a contributions to what Doctor have presented. I think that the issues of entrepreneurship is very, very important for the Muslim Ummah. And it becomes much more easier because we're talking of finance in the morning. When you have a cooperative and you organize yourself with a registered organizations, it becomes very easy to access requisite financial resources from what I've gotten and from what is happening. I'll give you a simple model in the East region, going down to the buffer zone of the Jar, the Boucle de Jar, right to the frontiers of Gabon. When Tropical Forest is a NGO organizations that when the people have vast lands, but they were not using the land.
They don't even have electricity. They don't have water. They don't have road. That's where I conducted a lot of research in the east regions of Cameroon. But I realized that when this organization comes, there's one aspect of it called social corporate responsibility, which they have to train the workers there on cocoa productions, and they provide them with the tools, the equipment, and permit to organize the market in cooperatives. Because there is no market, nobody was going to the bush there to buy. And if people comes there, they were exploiting them. And through that cooperatives, they were able to valorize and satisfy and sell their products at the highest price in the market. I can bet you that most of those people today, they will be able to sponsor their children just because of that funding coming from that agricultural production. So this sector is very, very important, because with food poverty, any of us can. This vulnerability is there, and if nobody is doing something and we are not doing something at the community level, I think there will be really a lot of issues for us to address. As far, I think during the para session, I may come in and from there, inshallah, to see what I could add. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Alud. You said it was a contribution, and we are really happy that it is. We take the last reaction from Sheikh Abumar, and inshallah we'll continue with the presentation, the next presentation, which is the last one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very, very impressed with the presentation by Dr. May Allah reward you abundantly. We have one problem here, Doctor. We have institutions like Ma'had al-Ansar. We also have children learning here under Ubay ibn Ka'ab. Total number of people who attend to learn either in Ma'had or Ubay ibn Ka'ab are about 700. We have other learning institutes like Islamic Light Center for Rivets. We have another learning institution like Dar al-Aitam in Nse and other areas. We have land, but we want somebody who will help us produce food from that land. Are you is your How many hectares? If Mardava is asking how many hectares, it means our request is granted, alhamdulillah. So we may say Allahu Akbar. So Dr. Gambo have already accepted our request. So Mahad al-Ansar, we have 7 hectares. 2 hectares here in Bamenda, 5 hectares elsewhere. We just want food to be eating and teaching our children. Our malams, our scholars will have food, the children will have food, and even if we happen to convert this center into a secular center where they will be learning school and all these things, we still need food to subsidize the activities of that center. So since our request is already granted, alhamdulillah, I only want to know if doctor will be here in Bamenda for the next 2 days. I will take all this, our mashayikh will pay a visit so that we get a tete-a-tete meeting on how to get what we have been given. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, I can tell you that I have a team that can be available when we need the support. The first thing to do is to organize this actor. We have to take the strategy of value chain. You check 2 speculation. In every speculation, you organize them as actor of value chain. You have producer, you have provider of entrant, you have transformator, you have seller in every speculation, and then you give them the technology, the formation that they like. We can help around capacity building concerning organization of cooperative. We can help as Muslim. And then the other thing you have to do is to convince them
to accept. You can see in the community, there are some people that have possibility to help the start the start funding of activities. They can be as partenaires, not c'est pas un cadeau. Donc they take part to the business, and then that is possibility. You can plan with your agenda, and I can take a time to come and then we discuss. So I will finish by telling you the discussion that I have got with the director of what we call Carrefour. Donc je suis allé à Carrefour, il m'a pris, il m'a dit, venez voir mes rayons, regardez les tomates transformées que je vends. Ces tomates sont transformées en Chine. Je sais que c'est de la merde dedans, mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas de tomates transformées localement. Regardez les produits laitiers. J'ai des produits de la foutaise. J'ai dit aux Français de ne pas en consommer. Toutes les potentialités que vous avez dans ces pays, vous êtes incapables de mobiliser vos jeunes vers les secteurs productifs. Tout le monde veut devenir avocat, tout le monde veut aller à l'ENAM, tout le monde veut à la banque, parce que c'est là où on porte le costume. Le secteur agricole, on n'en veut pas. Mais c'est à nous de prendre ce secteur en charge et de savoir qu'il y a des ressources à l'intérieur. Et c'est par là que le Cameroun va sortir. Mais c'est la merde. C'est la merde qu'ils viennent nous exploiter. Parce que quand ils arrivent au Cameroun, ils construisent. Nous aussi, on peut construire les trucs comme Carrefour. Il faut qu'on s'organise, on construit le Carrefour. Parce que quand ils arrivent, c'est l'esclavage. Vous produisez, vous partez vendre chez eux, ils vous prennent comme des esclaves. Ils vous demandent de porter, d'aller mettre dans les rayons. C'est eux qui fixent le prix. Et quand ils fixent le prix, c'est eux qui vous disent quand est-ce qu'ils vont vous payer. Vous attendez 2 semaines. Ils vous donnent de l'argent. C'est des esclavagistes. Oui. Ils disent il faut qu'on s'entende, qu'on nous-mêmes construise les carrefours. On ne peut pas continuer à aller travailler pour eux. C'est parce que nous n'avons pas de moyens de protection. Et on a changé la on n'a pas de moyens de... Justement, je veux que vous nous aidiez. Il faut mobiliser la communauté musulmane à regarder plus loin. C'est-à-dire il faut qu'on commence à créer nous-mêmes les unités de transformation. Et nous-mêmes, on vend nos choses. On ne doit pas être des esclaves des blancs. Thank you very much, Doctor. Je suis producteur. J'avais une ferme. Et dans ma ferme, je livrais du poisson. Pas à Carrefour, mais à comment ça s'appelle là? Comment on appelle la société qui est à l'avenue du Vermel là? Quoi? Pardon? Pas Maïma, avenue du Vermel. Casino. Casino. Un matin, j'envoie mes produits, j'envoie le poisson, j'envoie les œufs et je donne à mon épouse. Ils ne connaissent pas que c'est mon épouse. Ils demandent à mon épouse de descendre et de décharger, d'aller mettre dans la chambre froide. Et c'est le jour là où je suis venu, j'ai dit, vous connaissez qui vous envoie ces produits-là? Je suis général. Et ma femme ne peut pas aller faire le travail de soupier. Et depuis ce jour, j'ai dit, je ne vous livre plus. Je vous livre mes produits, vous fixez le prix. Et vous me payez quand vous voulez. Si vous êtes des esclavagistes, il faut qu'on change de donne. Oui, mais la responsabilité est tienne. Je voulais juste préciser. Parce que nous avons accompagné les gens à développer ce qu'on appelle le partenariat productif. Tout doit être consigné dans une clause sous forme de convention. Et dans la convention, si on a dit, voilà comment se livrent les produits, qui va porter les produits, qui va acheminer au niveau des rayons, comment se fait le paiement, tout est encadré par la loi. Donc il faudrait que ce soit comme ça. Mais si c'est des négociations bouche à bouche, on ne peut pas aboutir vers des résultats concrets. On t'attend, tu ne parles plus de Bamenda. Tu vas nous créer quelque chose. Allahu Akbar. Tu vas nous créer. We thank our presenter, Dr. Gambo. We thank you very much for that powerful presentation. It has actually excited input from the audience. We could see that, and
we are moving somewhere, alhamdulillah, we are actually going somewhere. I would like that we should take our name the day. The last presenter is a powerful lady, Madame Mairama Epase Dobla. She is actually the sub-director of nursery education at the Ministry of Basic Education. This is actually a powerful lady. This topic could not be given to any other person apart from her. She has had a lot of experience in this field. She's going to tell us about youth and women empowerment. Madame Dobla, you are welcome to the stage. Je fais comment? Ça va, je laisse comme ça, je prends comme ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excuse me, I will not speak in English because I don't want to bite my tongue. I understand English, but I do not speak it fluently. That is the beginning. Don't allow me to go deep in. You understand, I'm not able to speak English. Ok. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, en français, on parlera de l'autonomisation de la femme. En anglais, vous avez dit Youth and Women Empowerment. Qui dit autonomisation dit quitter certaines considérations, quitter développer des forces, des capacités pour pouvoir se prendre en charge. Grosso modo, c'est ce qu'on entend par autonomisation. Autonomiser, c'est rendre quelqu'un autonome. Il est indépendant, donc il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il devient autonome, il se prend en charge. Voilà, la définition, je viens de la donner. C'est écrit que l'autonomisation, c'est un processus par lequel un groupe ou une personne acquiert des moyens, une espèce de maîtrise de soi pour pouvoir voler, je vais dire ça comme ça, de ses propres ailes. Mais l'autonomisation, il y a des objectifs qu'on poursuit en autonomisant une personne, qu'elle soit une femme ou un homme. Moi, dire youth and women, je prends grosso modo un être humain, quel qu'il soit. Et on poursuit comme objectif, par exemple, de promouvoir de nouvelles idées
au lieu de rester fixé dans ce qu'on fait du copier-coller, on cherche à développer de nouvelles idées. On renforce la résilience. On a vu la résilience que nous avons eue face au phénomène de la dernière maladie de 2019 là. Le Covid-19, on a développé des résiliences et nous au niveau des écoles, on est allé faire, on a utilisé les TIC, on n'a pas arrêté d'enseigner les enfants, on a développé des TIC, des systèmes, des bouclettes, des audios, des vidéos pour pouvoir continuer à enseigner les enfants, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et au niveau de l'autonomisation de la femme justement, ou de l'enfant, on va développer cette capacité de résilience pour se prendre en charge. On va améliorer également les facteurs de protection. Les femmes et les jeunes sont des personnes vulnérables. Et il va falloir, au cours de l'autonomisation, leur donner la possibilité de s'auto-protéger. Il y a également qu'on va établir des modèles, des exemples de personnes sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir sortir la société de sa léthargie, je vais dire ça comme ça. Go ahead. Il y a des types d'autonomisation. Généralement, on va jusqu'à 7. Il y en a plus par ailleurs, ça dépend des écoles. Mais on en a pris quelques-uns. Également, on a par exemple l'autonomisation qui concerne le social et le culturel. On recherche un référentiel culturel. On a des référentiels dans le domaine, par exemple, de la religion. On sait qu'un tel, quand il y a un problème religieux, on va appeler Madame X, Madame Y. On va appeler Madame telle ou Oustaz à telle pour pouvoir nous aider à résoudre le problème. Il y a l'autonomisation éducative qui va nous amener à améliorer, par exemple, les résultats scolaires, soit par nous-mêmes, soit aider nos enfants à le faire. Il y a l'autonomisation économique qui permet de lutter contre la pauvreté. L'autonomisation communautaire, je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. On parle depuis le premier orateur, mais c'est des docteurs et moi je ne suis pas docteur, donc du coup le niveau ne va pas être le même, mais je me rappelle que tous ont parlé, ils sont allés dans le même sens et moi je leur emboîte juste le pas, l'autonomisation communautaire. Notre communauté est largement en retard. Les autres l'ont dit, je le dis encore, quelqu'un d'autre va le dire, on ne va pas cesser de le dire. Mais il faut arrêter de le dire pour nous prendre en charge. Docteur Gambo venait de dire que nous on ne cherche pas les financements. On est assis, on ne se met pas en communauté, enfin on est une communauté très faible. On est fort individuellement, mais faible collectivement. Un Alad, il y a 2 milliards, je vais prendre le cas de mes frères là-bas à l'extrême nord. 2 milliards, il construit sa maison. Mais il ne pouvait pas prendre même un comme ça, il fait même une usine. Et il embauche tous nos enfants qui sont désœuvrés aujourd'hui. On aurait autonomisé nos enfants. Mais on allait mettre ça dans une maison. Et quoi, la maison sert à quoi? Les gens courent, vont faire les photos dans la maison de 2 milliards. Et puis quoi encore? On est fort. Nous, les musulmans, on est forts individuellement et nuls collectivement. Nuls. On cherche dans la société les gens qui travaillent, gardiens de nuit. Subhanallah, c'est les musulmans. Hein? Gardiens de nuit, c'est les musulmans. Celui qui a même sa maison ou sa société, il ne cherche pas ailleurs parce qu'il sait que le musulman est honnête. Il va bien garder sa maison. Vraiment, on est réduit au gardiennage. On aime bien. Faites le tour, vous allez vous rendre compte que toutes les grandes sociétés, les gardiens, c'est les musulmans. Oui, malheureusement. Parce que nous, on ne se prend pas en charge. On ne se met pas ensemble pour développer ce qui peut nous aider nos enfants. On ne pense même pas à nos enfants. On les fait. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'au jour de la résurrection, la meilleure communauté sera celle qui sera meilleure envers sa famille, qui aura les enfants, le plus grand nombre d'enfants. Mais est-ce qu'il nous a dit qu'on doit avoir ces enfants des gardiens? Est-ce que c'est ce qu'il nous a recommandé? Subhanallah. Et on sait qu'il va nous interroger. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces enfants qu'on fait en grand nombre? Comment on les autonomise? Comment on les aide à se prendre en charge?
Est-ce que c'est une préoccupation de la communauté musulmane? Est-ce que c'est une préoccupation du parent musulman? Il faut bien qu'on se pose ces questions et qu'au sortir de cette assise, que je salue et je salue les organisateurs, qu'on arrive à se dire, on nous a réveillés, ou on a retenu qu'on va aider nos enfants et qu'on les prenne en charge. Nous avons des gens, ils ont des milliards, des millions, ils sont couchés dessus. Hein. Ils ont des bœufs, des cheptels en quantité. Mais qui prend un bœuf, il donne à son enfant, il lui dit, ok, voici une vache, mon fils. Débrouille-toi à garder la vache là. Il va utiliser cette vache, il va l'encadrer, il va la garder, elle va commencer à faire des petits, et voilà une autonomisation simple. Mais on préfère garder. Quand on va mourir, ça va devenir la fitna de la communauté, puisque les enfants vont se bagarrer pour ça. Puisqu'on ne les aura pas éduqués pour pouvoir gérer ça. Puisqu'ils ne savent pas de combien mon papa dispose. Et comme il ne sait pas, il croit que vous en avez trop alors que vous n'en avez pas. Ou alors il croit que vous n'en avez pas alors que vous en avez trop. Et le moment venu, quand il découvre, bonjour la catastrophe, c'est aussi simple que ça. Ok, il y a l'autonomisation organisationnelle. C'est rentré dans mes propos, comment on s'organise en tant que communauté, en tant que personnes qui vivent ensemble. On a les communautés. Ici, alhamdoulilah, on a même une force parce que n'est pas musulman seulement le Bamileke. Et musulman, tout le monde. Tout le monde est musulman. On a des musulmans dans toutes les sociétés et toutes les ethnies. Il y a des musulmans. C'est une très grande force, alhamdoulilah. Mais pauvres de nous, on n'est pas organisés. Il y a l'autonomisation politique également, aspirer à une représentativité à des postes politiques. On ne nous a pas dit que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est peut-être de mentir et de tricher. Mais on peut être droit, propre et rentrer dans la politique pour pouvoir aider les nôtres. Ce n'est pas un crime en soi. Il y a également l'autonomisation psychologique qui permet de développer la confiance en soi. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne serai pas capable de faire, ni de décoller, ni d'agir par moi-même. Or, il nous arrive toujours de dire à nos enfants, il peut même faire quoi? Il sait même faire quoi? Mais toi, tu lui as appris à faire quoi? Tu lui as montré quoi? Nous, on dit en éducation, on parle du learning by doing. Mais il n'a pas vu faire. Il voit son père qui a beaucoup d'argent, mais il ne sait pas, il est assis tous les jours devant la porte. Quand il va dans sa chambre, il puise, mais il ne sait pas, lui, il ne sait pas comment cet argent a été produit. Est-ce qu'on lui a donc montré comment on produit de l'argent? Non. Lui, il sait qu'il faut utiliser, mais comment on fait pour avoir de l'argent? On ne lui a pas montré. Le learning by doing, c'est tenir par la main et avancer ensemble. Si je suis madame telle, excusez-moi du peu, il faudrait que monsieur me dise à la gestion, à ceci, voici, voilà. Ce n'est pas un crime, messieurs, mesdames. Messieurs, je prends mon exemple à moi. Je suis madame Doubla que certains ont connue. Mais s'il ne m'avait pas mis au devant de la scène pour me dire chaque fois, mais écoute, peut-être que moi je vais mourir demain. Alors, il faut que tu sois apte à gérer les enfants. Je lui dis, mais attends, ne dis pas ça. On dit aussi, si, c'est la vie. Je peux mourir demain. Je peux sortir là, on vient te dire, je suis mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est parti. On m'a appelé pour me dire qu'il n'était plus. Et s'il ne m'avait pas mis la puce à l'oreille pour me dire que je dois apprendre à gérer, à me prendre en charge, à faire ci, à faire ça, je serais à pleurer, et puis quoi? Mais alhamdulillah, il m'a autonomisé et ça m'a permis de faire ce que je fais. Il m'a soutenu même quand on s'est marié, je n'étais pas à l'université aussi. Mais il a insisté. Il est allé m'inscrire. Il m'a soutenu quand il faut rédiger les rapports, il faut rédiger les soutenances. Il est là et il était là. Et ça m'a permis de devenir ce que je suis, alhamdulillah. Mais combien d'entre vous soutiennent? Combien? On sait seulement qu'on a une... On va y arriver. Donc, il y a les étapes d'autonomisation. Ces différentes étapes, je vais prendre... La première étape, c'est l'enfant qu'on a.
Il est petit jusqu'à 15 ans. C'est un enfant, non? Il est d'abord bébé. À 15 ans, il devient un adolescent. Mais à ce moment-là, il faut déjà l'autonomiser. Je vais prendre mon exemple à moi, encore une fois. Quand mon mari décédait, mon premier fils allait dans ses 12 ans. Il n'avait pas 12 ans. La deuxième avait 9 ans. Les jumelles avaient 5 mois. Le troisième avait 8 ans. Les jumelles avaient 5 mois. Mais le premier allait dans ses 12 ans. Il n'avait pas 12 ans révolus. Mais moi, je suis une femme. Et mes enfants doivent boire et manger. La vie ne s'arrête pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon fils qui n'avait pas encore 12 ans. Et je lui ai dit, Ibrahim, écoute, je ne peux pas faire autrement. J'ai des frères qui sont venus, qui m'ont détroussé de l'argent. Donc maintenant, tu vas prendre, tu es obligé d'être responsable. On va se serrer les coudes. Je mets de l'argent dans les enveloppes. Ça, c'est pour le loyer. Ça, c'est pour tel. Ça, c'est pour tel. Ça, tu vas acheter de la viande. Là, tu vas acheter du riz. Si telle chose finit, tu vas. Ah, il n'avait pas encore 12 ans. Et je déposais comme ça. Et il avait le code de la valise. Donc, quand je ne suis pas là, il savait que à telle période, maman m'avait dit, j'écris les dates, j'écris, et il va le faire. Et il l'a exécuté, alhamdulillah, jusqu'aujourd'hui. Pour moi, je m'en réjouis. C'est une façon de l'autonomiser. Je m'en réjouis, alhamdulillah. J'allais faire comment? Je voyage. Je suis enseignante, je suis dans les séminaires. On m'envoie aller former, ainsi de suite. J'allais faire comment avec la maison? Je n'allais pas les mettre dans mon dos. Je dis, vous vous enfermez à telle heure, vous ne sortez plus, ainsi de suite. C'est ça, autonomiser en fait les individus. Et il va falloir que la communauté prenne l'initiative d'autonomiser. Si nous ne le faisions pas, faisons-le. Si on le faisait, corrigeons, améliorons et avançons avec nos enfants. N'avançons pas seuls, avançons avec eux. C'est de notre responsabilité. Maintenant, il y a l'indépendance. Il est dépendant jusqu'à un certain âge. Il faut qu'il devienne indépendant. Être indépendant, c'est quoi? Être capable أنا لا أعرف كيف يكون Ok. Alors, il y a l'indépendance. On est dépendant parce que on est à la charge d'eux. On devient indépendant, donc à un certain âge, il faut rendre les enfants indépendants. Ils sont indépendants parce que ils peuvent se laver seuls, ils peuvent aller à l'école, puiser de l'eau, ainsi de suite, tout seuls. Et puis maintenant, il y a la contre-dépendance. Et cette contre-dépendance, c'est justement la recherche de l'autonomie. Je dépasse la dépendance et je deviens contre-dépendant. Je développe maintenant des stratégies et des possibilités de pouvoir sortir du joug familial. Et puis, l'interdépendance. Je suis dans une société, j'agis par rapport à un tel, par rapport à un tel autre. Voilà les étapes. Elle rentre, par exemple, une personne autonome a beaucoup d'avantages. Ça nous rend énormément service. Et parmi ces avantages, on a l'amélioration des compétences sociales dans la société. Il faut avoir des compétences pour agir. L'amélioration du comportement. Ma foi, nous savons ce que c'est aujourd'hui avec les comportements des enfants, comportements très déviants. L'amélioration des résultats scolaires. Et nous tous, nous payons cher. On a dépeuplé les écoles publiques pour aller mettre nos enfants dans les écoles privées parce qu'on veut l'amélioration des résultats. L'augmentation de l'auto-efficacité. L'enfant doit être efficace
pour lui-même d'abord et peut-être pour les autres. L'accès au modèle positif. On doit avoir des modèles. À l'époque, nous, on fréquentait les Djangirde, on fréquentait là où il y a... Le mal qui est là-bas est bon. On courait là-bas parce que c'est un modèle là-bas. On sait que quand on sort de là, on est comme ça, comme enfant. Est-ce que nous avons également développé ce genre de modèle pour nos enfants aujourd'hui? Mais alhamdulillah, il y a des écoles qui naissent par-ci, par-là. Et il va falloir que ces écoles fassent leurs preuves. Il ne faut pas créer une école pour la créer et dire que j'ai créé. Parce que Allah va nous demander des comptes. Il faut faire dans le bon. Faire pour créer des bons exemples. Au sortir d'une école, les enfants sont bons, les parents voient que ce sont des enfants qui interagissent correctement dans la société et ils envoient les leurs dans ces milieux, ainsi de suite, ainsi de suite. La réduction de taux de criminalité. Quand il y a recrudescence de criminalité, comme dans notre pays actuellement, et moi ça me fait mal, c'est que la société est malade. Elle est très malade. C'est pour ça que on rencontre, c'est un indicateur en fait d'une société qui ne va pas bien, qui est recrudescence de vol, mais de crime également. On perd la vie à tous les niveaux et personne n'ose sortir. C'est vraiment l'image d'une société qui va très mal. Et si elle va mal, nous avons en tant que parents nos responsabilités qui n'ont pas été assumées correctement à un moment donné. Je fais juste une petite brèche pour nous dire, je m'adresse à mes sœurs et je m'adresse également aux parents que nous sommes, ceux qui ont déjà eu des enfants qui ont grandi, alhamdulillah qu'Allah les protège, ceux qui vont faire des enfants, les jeunes qui vont se marier, les mamans qui sont assises là. Prenez l'éducation des enfants de 0 à 3 ans. Éduquons nos enfants de 0 à 3 ans. Ne sous-estimons pas nos enfants pour attendre l'âge de 4 ans. Ça devient l'âge de rattrapage. Tout ce que nous pouvons donner en termes d'éducation à nos enfants, je ne dis pas d'instruction, mais je parle d'éducation. Tout ce qui est bien, on donne ça aux enfants de 0 à 3 ans. Je suis spécialiste dans le domaine du préscolaire et je sais de quoi je parle. L'exemple, je prends le Japon. Le Japon a éduqué, ils éduquent leurs enfants de 0 à 3 ans. Après, ils me disent, je dis, mais après, quand vous avez fini là, vous faites comment? Ils disent que dès que l'enfant est déjà éduqué jusqu'à 3 ans, le reste là, on ne s'occupe pas de lui. Il sait déjà, alhamdulillah, il a appris tout ce qu'il faut apprendre. Les doigts que nous voulons là, 2 ans, 3 ans, ils ont déjà, on a calé et c'est bon. Le reste, ça devient une autocensure. L'enfant veut faire quelque chose de mal, ça le rattrape, ça revient dans sa tête, on ne fait pas ça. Voyez autour de vous, prenez les exemples. Si vous avez un enfant, vous lui dites, on ne jette pas la saleté ici. Quand il est tout petit, il ne jette pas. Faites un petit geste, vous jetez. Il va vous dire, on ne jette pas. Il va vous dire ça. Ramasse. Il s'en fout du fait que toi tu es grand ou tu as Lui, il sait qu'on ne fait pas. Et tu as fait, il te dit, on ne fait pas. Il te dit, donc, mesdames, s'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît, la jeunesse qui est en train de vouloir se marier, éduquez vos enfants de 0 à 3 ans. Prenez le temps d'être avec vos enfants. C'est l'âge où nous on dit qu'on cherche les nounous, on donne. Non. C'est l'âge où le parent a son enfant ici. Passez 3 ans là, si vous avez éduqué, vous avez dit, vous avez montré tout ce qui est bon, alhamdulillah. Wallahi, les enfants n'ont plus besoin de entre sort, tape, machin, tout ça. Non, ils ont déjà ce qu'il faut. Malheureusement, nous, ce qui nous arrive, c'est que de 0 à 3 ans, c'est un enfant. On attend alors. 4-5 ans, on commence à le fouetter. Mais il a intériorisé tout ce qu'il ne fallait pas, puisqu'on n'a pas dit le cerveau est vierge. Il enregistre tout. Un enfant, on dit un enfant de jusqu'à 3 ans est capable d'apprendre 200 langues à la fois. 200 langues à la fois. Vous imaginez ce que vous pouvez mettre dans ce cerveau vide? Non. Mais si vous laissez, c'est parti. Donc, c'était une parenthèse. Pour réduire donc tout ce que nous avons là, il faut partir très bas. Mais ne nous décourageons pas. Allah va nous aider. Mettons les doigts aussi, Inch'Allah.
Voilà, après les avantages, je pense, dans le cadre de notre... Il y a des forces hein, pour l'autonomisation de nos enfants, de nos jeunes et des femmes. On a beaucoup de forces dans notre contexte camerounais. La première force en tant que musulmane, moi je dis, il y a la rahma d'Allah sur le Cameroun. Et on ne va pas me le... Chaque fois que moi je voyage, je dis, Mashallah, alhamdulillah, je suis dans un pays béni. Il y a la rahma d'Allah. Nous avons une pléthore de choses à manger ici. On a reçu une dame de Banjul, là c'est la Gambie. Elle est venue, elle dit, oh, that country is, comment on dit béni en anglais? Blessed. That Cameroonian is a blessed country. Je lui dis, madame, how? Ouais. You have so much to eat. You have food. Food is everywhere. You through fruits, you through all those things. You are blessed, but I don't know. I don't know what has happened to you. You cannot even transform products. C'est ce qu'elle avait dit. Quand je voyage, je mange le riz. Quand je rentre ici, moi, je ne mange pas le riz. Bon. Parce qu'il y en a. Hein. Parce qu'il y en a. Je veux manger du macabo, des pommes de terre, du plantain, mais il n'y en a pas ailleurs. Et ici, de Bamenda ici, à l'extrême nord, Mokolo-Kousséri, on a tout ça, alhamdoulilah. Le Cameroun est un pays béni. La rahma d'Allah est sur nous. Et continuons à faire la doa pour qu'Allah maintienne cette rahma. Il y a les terres fertiles. Nos terres sont fertiles. J'ai fait un tour en Israël. Il ne pleut pas là-bas. Et je leur ai dit, vraiment au nord là-bas c'est sec. On n'a pas de pluie pendant... Il pleut pendant 3 mois. Il me dit, mais vous avez de l'eau. Vous avez beaucoup d'eau. Ici il ne pleut jamais. Nous on part chercher de l'eau très loin en bas. Non, il me dit, comme ces 3 mois là, si vous creusez un peu, il y a de l'eau. Effectivement au nord aujourd'hui, il y a, avec des forages, il y a de l'eau à profusion. On est béni, alhamdulillah. Il y a toute l'année, on peut faire des cultures. Toute l'année, on cultive les légumes, on cultive les fruits, on cultive toute l'année. C'est une bénédiction d'Allah. Ce n'est pas, on n'a fait aucun effort pour mériter ça. Il y a une ressource humaine, human resources. On a les jeunes et les femmes. Et les jeunes, on est les femmes, la population du Cameroun âgée de 20 à 35 ans est autour de 9 500 000. 24 ans à 35 ans, autour de 9 500 000 sur les 24 millions que nous sommes. C'est une ressource jeune, dynamique. Mais utilisons-la. Les Japonais ont développé leur pays, non pour ressources que la ressource humaine. Nous, on a minière, énergétique, solaire, même tout ça. Eux, ils ont seulement la ressource humaine, mais ils sont très puissants. Nous, on joue avec, on dort avec. Donc, développons notre ressource humaine. C'est une grande force pour nous. Il y a la volonté de chaque individu comme force pour pouvoir réussir. Chaque femme, chaque enfant veut réussir. Chacun veut être autonome. Chacun veut avoir quelque chose pour lui, construire quelque chose pour lui-même. C'est une grande force à ne pas négliger. L'envie pour chaque parent de voir son enfant réussir. Nous faisons tous les doigts la nuit ici, là, pour la réussite de nos enfants. C'est une grande force, alhamdulillah. Il y a les textes juridiques au niveau des organisations, au niveau étatique. Il y a des textes, par exemple, la déclaration du millénaire qui prône l'autonomisation des femmes, des jeunes pour lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, la faim, la maladie. Il y a le 3e objectif également du 3e millénaire pour le développement qui demande d'éliminer les disparités entre les sexes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est des forces parce qu'on a déjà le dispositif juridique. Il nous reste seulement d'agir. Agir en nous organisant. Ce qui nous dépasse, qu'Allah nous facilite. Amen. Maintenant, les faiblesses. La principale faiblesse chez nous, c'est l'ignorance. Qui dit ignorance, dit pas d'éducation. On n'est pas éduqué du tout. Ni éducation islamique, ni éducation, comment on dit, séculaire. On n'a rien de tout ça. Rien. Et je l'ai fini.
10 minutes, alhamdoulilah, c'est beaucoup, je vais finir. Éducation, on n'est pas éduqué, ce n'est pas notre affaire en tant que musulmans. On n'est pas éduqué, on est ignorant. Ignorant de ce que disait le docteur Gambo, qu'il y a les ONG qui nous donnent les financements, non. On est ignorant de ça, on ne peut pas s'organiser, faire des petits groupes comme ça pour aller nous aussi cueillir. Et ils attendent que les musulmans, mais nous on ne vient pas. On est ignorant. On ne sait même pas que ça existe. Et quand on sait que ça existe, on ne sait pas comment faire pour aller chercher ça. Alors, on met sa gandoura, son bonnet, basta. On met son himar, basta. Il y a l'absence de vision et d'objectif. Nos jeunes n'ont pas une vision, n'ont pas un objectif clair. Tu veux faire quoi? Je veux faire ce qui donne l'argent. Et oui. Qu'est-ce qui ne donne pas l'argent à votre avis? Tout donne de l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc cette vision, on ne dit pas nos enfants dans ce sens-là. Comme je disais tantôt, on ne leur dit pas. On ne marche pas avec eux, il n'y a pas le learning by doing. Donc il ne sait pas faire, il ne sait pas qu'on peut faire. Quand on lui demande, il est vague, il n'a pas d'objectif. Je vais aller à l'école, tu vas faire quoi? Je vais faire chemistry. Après chemistry, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Je vais faire ce que je vois. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. L'absence de soutien des tiers. Nous, parents, ne soutiennent pas nos enfants. Je l'ai déjà dit, on ne soutient pas nos enfants parce qu'on ne leur montre pas le chemin. On ne soutient pas. Les mamans vont se battre pour montrer ce qu'elles savent faire. Si elles savent faire les beignets, elle va avec on fait les beignets, machin, mais les papas ne montrent pas. Excusez-moi de vous le dire. Vous ne prenez pas vos enfants à côté de vous. Même pour devenir vraiment un homme dans le sens plein là, vous n'êtes même pas là. Il faut marcher avec nos enfants, il faut les soutenir. J'ai un cheptel de bœuf, je donne un bœuf à mon enfant et je lui dis, ok, voici un bœuf, c'est une vache. La vache là, elle va produire, elle va faire. Prends ça, tu gardes. Il va prendre, et il va commencer à demander, je peux faire comment pour que c'est une façon d'autonomiser l'enfant. Mais on ne fait pas du tout. Nos enfants sont versés vers le gain facile. La vente des ossements. Ouais, non, on arrête toujours les musulmans parmi nous. Beaucoup, non. Le braquage, c'est encore nous, non. Les musulmans, non. Et puis après, on court, on va voir le général avec assez dans my son, non. Can you help me? Et avec quoi? Tu as fait quoi toi-même d'abord pour qu'il n'arrive pas là-bas? Donc évitons-nous ce genre de difficultés. La méchanceté, on est méchant. On est tellement méchant que même pour nos propres enfants, on est méchant. Les comportements déviants des gens, tout ça c'est des faiblesses. Les enfants qui ont des comportements déviants se concentrent à autre chose de mal plutôt que de se concentrer sur ce qui est bien. L'absence d'accès au financement, malheureusement. Il y a des financements, les ONG sont là, n'attendent que la communauté musulmane. Chaque fois qu'on nous attend, on fuit. Chaque fois qu'on nous attend, on fuit. Docteur Gambo ici présent, on a fait les projets, machin, on veut déposer, on va donner à un aîné, on dit que toi tu es le grand frère, il met ici. Tu ne sais même plus ce que c'est devenu. Tu cherches. Et donc go. Bien oui, on recommence. On a fait, ce n'est pas faute de faire les projets. Le général ici présent, qui m'a invité, alhamdulillah, nous a déjà aidés. Mais on arrive à un niveau, on sait qu'on est déjà arrivé, un peu flou. On dit, oh, il sait comment alors? Vous voulez qu'on fasse quoi? Chacun se replie, comme je disais, on est individuellement fort et collectivement faible. Comme ça, je m'assois, alors je vais aider mes enfants. Bon, on n'a qu'à envoyer les autres où ils vont aller, mais moi, ça me fait mal de voir que pour tout ce qui est bas métier, c'est la communauté musulmane, hélas. Tout à l'heure, c'était quoi? Les opportunités. C'est ça? Non. Les opportunités, il y a, par exemple, nos enfants, au-delà de tout, sont compétents à quelque niveau que ce soit. Mais il faut exploiter cette compétence-là. On n'a pas dit que celui qui n'est pas allé à l'école n'a pas appris. Il y a l'école de la rue, qui est une école, hein? Il y a l'école de la rue. On n'a pas dit qu'il n'a pas appris. Il sait compter de l'argent, il sait chercher des filles, mais il faut juste canaliser cela. Il y en a qui sont allés à l'école loin, mais il n'y a pas d'emploi. On va dire qu'il n'y a pas de travail. Ngom n'en a pas donné. Ngom ne peut pas donner le travail à tout le monde. Il faut donc maintenant, comme opportunité,
que nous créons nous-mêmes les firmes familiales. Comme ça, j'envoie mon enfant. C'est ce que les Blancs font, non? De génération en génération, il est fabricant de macaroni. De génération en génération, il fabrique le fromage, la chèvre. De génération en génération, il fabrique le jus X. Il envoie son enfant. Quand l'enfant va à l'école, on le vire, il se spécialise dans tel domaine. Il revient travailler dans la firme familiale et ça prospère. Et lui aussi, il montre à ses enfants. Donc ça devient une affaire de famille, tout le monde mange bien, dort bien et tout le monde en a contact. Il faut qu'on pense à ça. Il y a les TIC, l'Internet là, c'est bon, mais c'est mauvais, mais c'est bon aussi. Les ventes en ligne, aujourd'hui, le monde est ouvert. Je peux vendre aux États-Unis à partir d'Internet. Il faut donc, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre Internet. On est capable de développer cela et il le faut. Mais d'autres opportunités, c'est le développement fulgurant des secteurs informels. On est allé à l'école, on n'a pas de... Mais il y a le secteur informel, ça marche. Donc il faut qu'on développe ça aussi à notre niveau. Il y a les ONG d'accompagnement, il y a beaucoup. Je vous ai dit, lui là, on attend que les micro-projets qu'on ne peut même pas faire. Il y a ces ONG, on accompagne en technicité donc pour monter les petits projets. Et même pour les financements, il y a tout ce monde-là sur le marché. Il y a des centres de formation en micro-projets, il y a une pléthore. Il y a l'envie même d'être autonome. Il y a l'envie d'être utile à la société. Tout ça, ce sont les opportunités que nous avons. C'est les quelques-unes même seulement que moi j'ai listées ici. C'est loin d'être exhaustif. Allons-y. Et là, on est appelé à relever un certain nombre de défis. Sur le plan organisationnel, sur le plan culturel. Sur le plan organisationnel, il y a l'éducation, là ça revient encore non. Éducation. Je ne vais plus faire le commentaire dessus. Éducation. C'est un défi pour nous. On doit relever le défi d'éduquer nos enfants, islamiquement parlant et socialement parlant. Il faut éduquer nos enfants. C'est un défi. Rien ne peut se faire sans éducation. Barack Obama avait dit, if you think that education is expensive, try ignorance. Essayez. Et tout ça, là, tout ce qui se passe en bas, là, c'est parce qu'on ne sait pas. Si on savait, on l'aurait pas fait. Les structures hiérarchiques concentrent le pouvoir et l'autorité au niveau supérieur. Ça ne descend pas. On laisse très peu de possibilités à l'autonomisation. Je l'ai dit, à notre petit niveau, ici j'ai pris les exemples des parents qui n'aident pas les enfants. On concentre à notre niveau, on ne déconcentre pas et ça reste bloqué. Les firmes familiales à créer, je l'ai dit, l'organisation en regroupement pour avoir des accès au financement. Des petits groupes de jeunes qui ont la même vision, mais on est égoïste, mes chers enfants. Je vais faire moi seul, même si ils sont en groupe là. Il y a un qui va se tailler avec l'argent et les autres sont au dépourvu. On n'a pas que ça à faire. Mais si vous vous mettez en groupe, vous avez le même objectif. Mais mettez-vous ensemble puisque chacun a le même objectif, développer et avancer. Non, dès qu'il y a un roublard là qui va renflouer, c'est pas gentil. Il y a le changement de paradigme vers le changement technologique, ça je l'ai dit. C'est un défi. Il faut qu'on se mette à l'outil informatique. C'est un incontournable outil pour tout le monde. Sur le plan culturel, on a une façon conservatrice établie de faire des choses avec peu de chance, de place, de tolérance, les découragements et tout ça. Il faut changer cela. Il faut considérer les femmes et les jeunes comme des êtres de premier ordre. Je vous ai dit que les jeunes, là, ils sont à plus de 9 millions aujourd'hui. C'est une force énorme. Et il faut relever le défi d'utiliser cette force-là, cette énergie perdue. Et dès qu'elle est perdue, ça devient de l'énergie déviante. On commence à faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut occuper. La nature a horreur du vide. Donner l'accès aux biens familiaux. Éviter la thésaurisation. Donner l'accès aux biens familiaux. Ne vous asseyez pas sur votre argent. Parce que je dis, demain, quand on meurt, là, c'est source de fitna. On va nous interroger. Les enfants doivent payer les dettes, on s'en fout. Qui t'a dit de prendre les dettes avant de mourir? On ne pense pas à ça. Quand tu es là-bas, tu ne te couches même pas. Alors que tu as beaucoup de biens. Qui se disputent l'héritage. Tu ne peux pas avoir la paix là-bas. On va nous interroger. Le prophète, c'est qui? Youssouf qui est resté 40 ans à l'entrée du paradis, c'est ça? Ou c'est Yunus? Il y a un des prophètes qui est resté 40 ans. Il a demandé à Allah de lui donner les biens
Allah lui en a donné. Il est resté 40 ans à l'entrée du paradis pour justifier l'utilisation de cet argent qu'Allah lui a donné en tant que prophète. À plus forte raison, nous, communs de mortels, utiliser l'argent se fructifie quand on l'utilise, pas quand on le met sous l'oreiller. Donner à aider les jeunes à identifier les besoins. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le tutorat. Aidons-les à identifier les besoins. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu entends faire ça? On va se mettre ensemble. On va poser des questions. On va lui donner confiance. Ainsi, il pourra développer l'estime de soi et son autonomie. C'est pareil. Ce que je dis pour les femmes, c'est valable pour les filles. Et ce que je dis pour les filles, c'est valable pour les jeunes. C'est une société, c'est un monde vulnérable qu'il faut prendre en charge et accompagner. Donc, voilà. Je m'étais amusée à faire des chiffres alarmants. Malheureusement, je n'ai pas mis celle-ci. On m'avait demandé de voir la proportion, c'était un thème, c'était au MINAC, ministère des Arts et de la Culture. On me demandait de voir l'autonomisation de la femme, c'était un autre volet. Et j'étais arrivée à la conclusion, j'étais allée chercher au niveau du BUCREP et l'Institut national des statistiques. Et là-bas, j'avais trouvé que, par exemple, les femmes, enseignantes, professeurs, intellectuelles en général, là, à la fonction publique, elles sont 0,1% musulmanes. Il y a 18% de femmes musulmanes au Cameroun et 17% d'hommes musulmans au Cameroun. Mais quand j'ai cherché à savoir combien il y avait de femmes intellectuelles, 0,1%. Les professeurs, professions intermédiaires, cadres, moyens, maîtrise, agents de maîtrise, 0,3%. Employés de type administratif, 0,3%. Services et commerces, 0,1%. Mais artisans et ouvriers qualifiés, 0,8%. Manœuvres, ouvriers non qualifiés, 0,8%. Agriculture, élevage, pêche, 0,6%. Maintenant, 100 professions, vous savez combien on est? 74,5%. 74,5% de femmes musulmanes sont sans profession. Or, c'est elles qui gardent les enfants, c'est elles qui tiennent vos ménages, c'est elles qui s'occupent de vous si ça se trouve. Pourquoi elles ne veulent pas travailler? Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Donc, voilà ce que j'avais à apporter comme modeste contribution à notre travail d'aujourd'hui. Thank you very much. You're welcome. Please, if there are interventions, I think we can take them now. Let me begin from Dr. Okay. Merci Madame pour la présentation. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste une conclusion. Nous sommes là, nous sommes des hommes. Les statistiques que vous avez données là, nous avons l'entière responsabilité. L'entière responsabilité parce que chacun de nous a des filles, chacun de nous a des femmes. Et nous ne voulons pas, nous gardons nos femmes jalousement à la maison. Nous ne voulons pas qu'elles aillent travailler. Nous gardons nos filles, nous ne voulons pas qu'elles aillent travailler. Finalement, qui va changer la donne? Je voudrais préciser que le travail de la femme, ce n'est pas seulement aller au bureau. Hein. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Et c'est ce qu'on dit à la jeunesse. L'école de fonctionnariat est révolue. Le président de la République, le 11 février, a dit à la jeunesse que la fonction publique est saturée. Il faut penser à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, il faut penser à l'entrepreneuriat. Si nous voulons garder jalousement nos épouses, aidons-les à avoir des formations professionnelles, à être autonomes tout en restant disponibles à nos services, puisque c'est ce qui nous incombe. Elles peuvent être professionnelles et être pragmatiques et productives. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Thank you very much. We take the silence of Well, madame, vraiment, je voulais d'abord commencer par vous remercier.
mais je dois parler. Tout le monde comprend français, non? Oui. Ok. Non. Je commence par vous remercier d'abord pour votre disponibilité parce que ça n'a pas été facile. Votre agenda a été très chargé. Vous avez accepté d'être là. qu'Allah vous récompense. De deux, je vous remercie pour la profondeur de votre présentation. Mais je voulais dire qu'il faut que j'explique aux gens pourquoi je vous ai fait venir, pourquoi nous vous avons fait venir. D'abord pour l'approche genre. On ne peut pas faire un séminaire du genre pour avoir seulement comme exposant les hommes. Alors que nous savons qu'à Bamenda, la force de cette communauté, c'est les femmes. Parce que plusieurs fois, vous m'avez dit qu'elles sont mieux organisées, elles nous soutiennent mieux, elles ont plus pitié de nous que nous, on a pitié d'elles. Et j'ai eu l'occasion de les voir. Alors, il fallait que vous veniez. Si ailleurs, les gens ne veulent pas s'organiser, ici, les femmes veulent s'organiser. Et les enfants ont besoin de vous. Madame. C'est pour cette raison que j'ai dit, il fallait que vous veniez voir. Il y a des terrains au Cameroun où les gens ont besoin de vous, ils ont besoin de votre expertise. Donc, Bamenda ne doit plus être un autre pays pour vous. La route Bamenda à Yaoundé, maintenant, il faut le faire tout le temps. Venez encadrer ces dames, venez encadrer les jeunes qui ont besoin de l'encadrement. Et vous êtes mieux placés, parce que c'est votre domaine. Vous savez que vous connaissez mieux que quiconque ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Mais ici, elles ont donné un autre ton. Elles se sont mises ensemble, mais elles n'ont pas quelqu'un pour les encadrer. Donc c'est par rapport à ça que je tenais à vous dire, madame, merci encore une fois de plus, et que vous sachiez que ce n'est pas le dernier voyage que vous faites à Bamenda. Inshallah. Let's take brother, please. Your reaction? Vraiment, madame, merci beaucoup. Qu'Allah vous guide. Amen. Nous sommes restés même fatigués. Et on était déjà plein avec la parole. Mais il y a une question que je pose. Nous, on a fréquenté ici. La manière qu'on est parti à l'école, c'était parce qu'on est parti par curiosité. Bon, nous sommes quittés ici. À un moment donné, on était à deux. Il est ici, il était devant moi avec deux classes. Et on faisait ce qui était dur, qui était l'enseignement technique. Bon, et à l'école, à l'éducation du bas, ce qu'on nous enseignait, c'était l'histoire géo et Deuxième Guerre mondiale et les trucs qu'on ne connaît pas. Bon, nous, je ne sais pas, comme vous êtes mieux placés et vous êtes dans le système éducatif, et je ne sais pas si les manuels scolaires ont changé. Parce que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire par notre effort. Bon, maintenant, on nous enseignait l'histoire géo, on ne nous enseignait pas même ce qui concerne l'agriculture, on est en train de parler. On quitte comme ça, on dit que bon, l'Allemand est venu, on a tué telle personne, on a, en Amérique du Sud, il y a ce qui s'est passé. Bon, nous, on a fait l'enseignement technique est parti ailleurs parce que nous, on voulait faire la curiosité. Bon, venez maintenant dans votre structure, vous êtes mieux placé maintenant pour... Ça ne tombe pas. Vous êtes mieux placé pour nous faire quand même des suggestions et le changement. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'éducation de base pour changer notre éducation de base? Parce que nous, on ne comprend pas. Les enfants rentrent, ils nous disent que voilà ce qu'on nous enseigne. Il y a le blanc qui est venu pour nous faire ceci. Bon, on va continuer avec le blanc. Merci beaucoup, madame. Assalamu alaikum. Bon, en fait, on ne va pas résoudre la question du ministère de l'Éducation de base ici. Ce n'est pas le lieu ici. Mais ce que je peux dire, c'est que nous tous, on s'est rendu compte. Le général tout à l'heure avait dit que les Blancs nous trompent. C'est pas ça. Le général a dit que le Blanc nous trompait. Je n'avais pas dit le contraire. Nous tous, on l'a constaté. Notre éducation, l'éducation de nos enfants a été tronquée depuis la base. Quand on prend telle orientation, on se rend compte que c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent avec d'autres orientations rapidos. Moi, à mon petit niveau, j'ai au-dessus de moi le directeur de l'enseignement maternel et primaire. Il y a le monsieur l'inspecteur général. Il y a monsieur le ministre, pour ne citer que cette petite chaîne. Non. Moi, je suis un exécutant, je ne prends pas de décision. Je formule des propositions.
Mais les propositions, quand elles montent, elles rencontrent l'assentiment technique, mais l'assentiment politique. Et la décision qui se prend, moi, je la mets en exécution. Je ne peux pas faire autrement, d'accord? Bon, maintenant, j'ai dit, éduquons nos enfants de 0 à 3 ans. Je parlais à ce moment-là des valeurs morales qu'il faut inculquer aux enfants pour que nous ayons une société bonne, formée et stable. Éduquons nos enfants de 0 à 3 ans. Je parle des valeurs morales. On ne va pas dire à l'enfant de 3 ans d'aller au champ, on est d'accord. Maintenant, quand il le sait comme ça, au niveau de nos jeunes, on a un problème d'orientation scolaire. Et c'est la question que vous soulevez là. Vous avez été mal orienté, si ça se trouve. Non. Vous avez dit que vous avez choisi de faire l'enseignement technique, ce qui est très bien, l'enseignement technique. Vous êtes pratique et concret. Le hic ici au niveau de l'éducation, c'est que, qui a dit, c'est Dr Gambo qui disait qu'on veut seulement porter la veste et la cravate. Les Français là ont nourri, bâti leur société à travers l'agriculture et l'élevage. Et ce sont eux qui tiennent le monde. Je vais vous faire une révélation. L'Israël que vous voyez là nourrit l'Arabie Saoudite, notre chère Arabie Saoudite là. C'est l'Israël qui nourrit l'Arabie Saoudite en poulet, en fruits et je ne sais plus quoi d'autre. En légumes. Vous comprenez? Vous connaissez superficiellement le problème qu'on a, nous musulmans, contre la Palestine, non? Contre l'Israël par rapport à la Palestine, non? Mais comment on peut comprendre que le même Israël qui tape la Palestine, qui est musulmane, est le support numéro 1 des Saoudiens? Vous comprenez quelque chose à ça? Moi, je refuse même de comprendre ça. Comme pour dire que la politique n'est pas ce que nous croyons, ni pensons. C'est plus profond que ça. Au niveau de l'éducation, c'est les mêmes prises de décision. Nous, là, au Cameroun, là, on se bat. On a fait, les programmes ont changé. Et les nouveaux programmes de l'enseignement maternel et primaire demandent d'autonomiser les enfants. On recherche l'autonomie des enfants. Il y a une matière qu'on appelle... c'est dans l'autonomie, là, j'ai oublié le nom. Dès qu'on finit, après 3 semaines d'enseignement, là, on met les enfants en atelier pour pratiquer ce qu'ils ont appris et rendre ça concret. On a mis ça dans les programmes. Maintenant, vous savez quel est le problème que nous avons? Bon, ça c'est quand j'étais à l'IGE, à l'enseignement général. Je ne suis plus là-bas. L'inspection générale des enseignements. Je suis maintenant dans les textes. Donc quand on était à l'IGE, on a rédigé les programmes en 2018. On est en 2023. On devait commencer à faire le CEP à partir des programmes de 2018. On n'a pas encore fini de former les enseignants. On va faire comment ça? We go do how? Donc c'est un peu, je dis au niveau, vraiment, faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Orientons nos enfants. Je dis dans les programmes, il y a déjà des orientations dans le programme de l'enseignement maternel et primaire. On demande même déjà de faire l'élevage au niveau de la maternelle, les initiations, non. On met les poules, les machins, les poussins à l'école. La maîtresse nourrit, les enfants accompagnent, ainsi de suite. Au niveau de la maternelle, on a mis ça dans les programmes. Donc primaire, tout ça, il y a tout ça. Pour qu'on ne rêve plus seulement d'être dans un bureau. Parce qu'il y a des enfants, si vous jugez un enfant, non, si vous jugez un poisson à sa capacité à monter dans un arbre, ma foi, est-ce qu'on est sérieux? Non. Si vous me jugez, moi, à ma capacité de nager, je ne suis pas un poisson, on est d'accord? Donc c'est un peu ça. On rate la cible. On a nos enfants qui peuvent exceller, qui ont l'amour. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est inné en lui, il a l'envie de faire l'élevage. Mais on le met là à faire les mathématiques, il n'y comprend que dalle. On dit qu'il est Doumkov, qu'il est bête. Et c'est vrai. Parce qu'on l'a jugé à la capacité de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Mais si on avait compris qu'il était plutôt capable d'élever une poule, et vous lui donnez une poule, ma foi, il ne va pas échouer, on est d'accord. C'est en fait ça le problème que nous autres, nous avons. Il faut donc qu'on reconsidère seulement et qu'on oriente nos enfants. Quand je dis tout le monde ne va pas réussir à l'école, c'est un fait. Tout le monde ne va pas avoir un bureau, c'est un fait. Mais tout le monde peut avoir un travail décent. Ça, c'est une réalité. Il faut orienter. Il faut détecter le talent de l'enfant et l'orienter vers là. Il ne faut pas se fier seulement au fait qu'il ne sait pas faire les mathématiques. On dit qu'il est bête.
Ou il ne sait pas écrire le français, il est bête. Non. OK. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Merci. Okay, please, we take We have one. we have Sheikh Yusuf. Okay. There's another man. There is another person too in the crowd. Thank you so much, Hajia, for the brilliant presentation and for making it very practical. I am making a recommendation. Thank you, sir. It will be very good for us in this conference if we can identify and make an inventory of government projects or programs that are relating to youth, so that we can propose strategies and look way forward on how we can access this program. Okay. Because you say one of our main problems is ignorance. Yes. Maybe we are ignorant of this program. But the other day, we know that the government is supporting the youth in agriculture, supporting them in vocational training. They have built so many vocational training centers, even in Bamenda. I think it is good we come out with this project so that at the end of this conference, we can make strategies on how our youth can benefit from this project. That's what I wanted to add. Inshallah, let me go back and try to find them. Thank you so much. Inshallah. And Sheikh Yusuf. Moi aussi, je vais dire en français. Voilà. Mais je ne vais pas aussi pratiquer la langue. Je vous remercie beaucoup. C'est beaucoup de plaisir de vous écouter, vraiment. Je vois Docteur Doubla en comment on dit? Résurrection. En résurrection. S'il était parti comme ça, sans faire ce que vous avez dit, vous autonomiser, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses sont échappées les musulmans. Mais maintenant, tous les projets qu'ils faisaient, ce qu'ils devraient faire, ça continue. Et ça nous montre qu'il faut apprendre à autonomiser nos enfants. Et j'ajoute à ce que vous avez dit, les Arabes disent, on enseigne l'enfant dans, je ne sais pas, En gestation? Oui, avant même l'accouchement. Si vous voulez enseigner un enfant, c'est depuis le moment là. Et la première année. Et il a dit si on a raté la première année, donc ce qui vient c'est du rattrapage. Comme les Japonais ont dit après 3 ans. Non, les Japonais ont dit de 0, donc de 0 jusqu'à 3 ans. Du ventre jusqu'à 3 ans. Oui, d'accord, merci beaucoup. Et moi, dans le problème de l'éducation, je vois que ceux qui ont formulé dans le programme, ainsi de suite, c'est selon leur but. Et nous, qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on veut pour notre communauté? Il faut essayer d'avoir de cette manière. Parce qu'on ne va pas rester... On ne va pas rester en train de dire que nos enfants, notre curriculum, ainsi de suite. Les Blancs ont fait, les tels ont fait. Mais nous, comment on veut élever nos enfants? Et où on veut élever nos enfants? Ainsi de suite. Et qui va élever nos enfants? C'est mieux qu'on pense dans ce sens. Moi, je préfère cela au lieu de parler toujours de l'histoire, qu'on n'était même pas là. Et ceux qui ont formulé, ils ont leur but. On ne va pas espérer, un blanc vient ici et il fait quelque chose pour notre intérêt. Il va faire pour son intérêt. Et si on était à sa place, on va faire aussi pour notre intérêt. Donc essayons d'élever nos enfants nous-mêmes avec nos intérêts, nos buts, ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup et je suis content de voir que vous êtes dans même la ministère. Ça veut dire que ça va nous faciliter beaucoup pour obtenir beaucoup de choses qu'on cherche. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yeah, Yes, please. Brother, you can Je suis très content de votre présentation et je suis vraiment très touché par les déclarations que vous avez faites, les statistiques. Et ce que j'aimerais que vous ajoutiez aussi dans votre effort, c'est l'effort au niveau du mari aussi. Puisque vous avez parlé des enfants, vous avez fait donner une bonne éducation aux enfants, mais le mari aussi a une responsabilité. Vous passez beaucoup de temps avec le mari le soir, et le soir, vous pouvez lui donner beaucoup de conseils pour la communauté musulmane. Parce que de nos jours, j'ai constaté, dans tous les territoires où je suis passé, c'est les autres qui ont les terrains, les grands terrains pour le développement, soit pour les églises, pour le commerce et à leur profit. Et nous, on n'a rien dans toutes les régions. Quand on arrive à Bamenda ici, regardez l'occupation des places qu'ils ont. Et quand on va à Douala, toutes les bonnes places, pourquoi ne pas s'organiser, avoir un fonds ou bien un plan quinquennal comme font comme au temps d'Aïdjo, on fait un plan quinquennal pour les musulmans. Chaque année, on va dans une région pour peut-être acheter un terrain pour le développement, soit l'école, soit les hôpitaux, soit pour les commerces, qui va aider les musulmans. Donc, j'aimerais que vraiment cette organisation se passe comme ça. Pas qu'on reste... parce que tout, ça commence d'abord la base. La base, c'est quoi? Vous n'avez pas le terrain, vous allez faire les hôpitaux où? Vous n'avez pas le terrain, vous allez faire l'école où? Donc, il faut avoir d'abord le terrain et le reste suivra. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Okay. Thank you, Madam, for the brilliant presentation. I will add my voice to that of my brother Sheikh Yusuf, that when you present, during your time of presentation, all my mind was on Dr. Dubla, rahimahullah, because I knew the program he had for Islamic department, and I knew how far he strived to see that this program was executed. Qaddarullah an yakuna ma kan. Allah made it to be what it was, and he had to depart this world. May Allah forgive him. That being said, your presentation has proven to us the potentials that we have within us, beginning from the presenters that were before you, and I will so much recommend that make this recommendation, especially to the education sector. The Islamic Education Secretary is here, or if he's not here, those who are working with him are here, that you should create part of your time, maybe with their invitation, so that you should drill the community through them on the various needs or on the various potentials that we have in our community that can be utilized. Like now, like somebody who has been in the Islamic sector or in the education sector, I realized that this problem of authorization, I see there's another conference beside me. Now, this problem of authorization has been a very big problem, especially the university section. And now we have just heard that it is the sector in which you are working. So we so much recommend that you should pull something out of your charge program and have a working session with our educators so that we can know from where to start, what to do, and when to do. Thank you very much. Inshallah. All what they said are if there are no other reactions from the audience, we'll plead with Madame Dubla to
retire to her seat. What is in our program for today? I think this was actually the last presenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are very grateful to see this kind of audience that is very much alert even at this time of the day. It shows that the presentations are really very good and the presenters have done a remarkable job. It shows the expertise of these presenters, and this actually is the end of presentations for this particular day, but it's not the end of this conference. We have a very powerful clause in this our program, in this our conference, that we are not going to be able to do justice to that clause. It was supposed to be at this point in time, after presentations, to go into the various workshops. But we cannot do justice to these topics that we have heard here today. So the workshops are taken for tomorrow, very early in the morning at 8 a.m. We begin with the workshops. This is where the core of the work is. These presentations we have had here, they're just to open our eyes to see where we were, where we are now, where we are going to. But to say concretely what we are going to do from this conference can only be done during the various workshops. These workshops that we have tomorrow is actually the core of this conference. If we live here today and do as usual, that, oh, today is over, tomorrow we will not come, that is not helping us. Tomorrow is the day that we are actually going to do justice to these topics by actually deliberating, bringing our ideas, because that is where all ideas are welcome. And resolutions will be taken only tomorrow after the workshops. We take resolutions. What is our way forward? What do we do? Where are we going to begin from here? These are things that can only be done after
we have brainstormed as experts in our various workshops. And I would like to beg this audience that let us, those of you who had so much attachment to particular topics that we are presented here today, you identify yourselves so that you can be part and parcel of the workshops that will be presented tomorrow. Because that tomorrow is where you show what you know, what you can do to help this community. It's our community. If we leave it to other people, they will run it for us, and we will be nowhere to be found. This is the moment. The moment of workshops is the moment that we have to create the change. We are creating the change during the workshops. During presentations, the presenters gave their presentations here. There was no way, if you realize, you saw that I was at one point in time stopping some people from giving their contributions. The only platform, the only possibility you can give your contributions is tomorrow during the various workshops. So I would like to say that we are actually coming to the end of day one of this particular conference, but I know that we cannot go without some dignitaries saying a word or two about this particular conference, the day one that is coming to an end right now. And I think my colleague is having something to say. Please, you can just go ahead and say it immediately, please. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After coming to the end of the presentations, the next on our agenda is the issue of our workshops, or the organizing of the workshops. Okay. For the organizing, management of Islamic affairs, we'll mention some few members in every group or in every of the topics that have been presented, so that other members can now join in where they see possible, inshallah. We have Sheikh Abu Umar, Sheikh Tar Hussein, Sheikh Said. These are the three members in the organizing and management of Islamic affairs. Now, Sheikh. Sheikh Said, take him to education. Okay, we should take Sheikh Said to education. Okay. Secretariat, take care, inshallah. Education and vocational training. Sheikh Yusuf, Winkar Adam, Shunzi Mamma, Imam Mansour, and they mentioned Sheikh Said, Mo Usman, etc. It means other members can come in. Youth and women empowerment. We have Madam Mayrama Dubla, Jamila Kosho Abdullah, Rahmat Kabir, Yusuf Usama, Buba Muhammad, and other members. And the youth, you want to do it without youth? The names I've mentioned, majority of them are youth, just that you don't know them, Martaba. That's why I say other members will come in, more youths will come in, inshallah. Entrepreneurship and food security. We have Dr. Gambo, who have been there.
Naam. Suleiman is not a youth. Suleiman? Yes. He is a youth. Yes. So he will come in. Naam. Dr. Gambo, who is on the entrepreneurship. We have Barrister Yunus Karimu. We have Alhaji Yaya. And the others will come in under them, inshallah. Islamic source of funding. By Isa Musa, Sister Tamfu Saad, and other members who will join the discussion group, inshallah. Under the health theme, we have Dr. Kamilu Ibrahim, we have Dr. Tonji Abubakar, and other people who will join the crew, inshallah. And lastly, we have deviance and socio-economic insertion. Alhaji Salifu, he will make up his own team, inshallah. So these are the main groups. Naam, Ya Sheikh. You know, we have to be flexible. Naam. Sheikh Hussein is demanding to be with Dr. Talud. MashaAllah. Accepted, MashaAllah. And Alhaji Yaya also wants to be with Dr. Talud. I think Dr. Talud, if there is any election, he will win. It's election. Naam. Everybody wants to be with Dr. Talud. So we have flexibility. MashaAllah. So Dr. Talud is going to bring us money. Inshallah. So there is no problem. If anyone feels uncomfortable to stay where he is mentioned, you can sit up with the secretariat. All we want is to resolve it. Inshallah. We gave the list of Prof. Salif, that deviance. Naam. I gave the list to the secretariat. Now, Alhaji will remain under entrepreneur. We want him. Alhaji Yaya, they say you must remain under entrepreneurship and food security. We want him there. no, but I propose under food security Osama. Naam, Ya Sheikh. I propose Alhaji Ahmadu. Naam. Maybe he's not in the hall, but I propose Alhaji Ahmadu. He is in the hall. Mumtaz. That issue of food we want to eat. Naam. There is shortage of food in this community. Naam, Alhamdulillah. So the list will be constituted, and inshallah by morning or this evening, everything will be presented in the WhatsApp group. All carrying the name All Muslim Development Conference, Bamenda. The list of all the workshops and the various members of each workshop will be present in the group, inshallah, will be posted in the group for all members to know where they belong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we call it a day, I want to invite those who are very much interested to come to education. The reason why I'm doing this personal invitation is because education is actually the core of all these problems that we are talking about. So let those who have input as far as education is concerned, let them come. The number is not limited for education. We are not limiting any number. We want that the contributions should be for the development of our community and the Muslim community, the Muslims in Cameroon at large. Of course, we have come to the end of this presentation.
But they have shared already some workshops and they have given members, if you are not comfortable, you have the right to meet the secretariat immediately after this and make it known. And make it known that you want to work, you are comfortable in this particular group. And this hall, we are going to do maybe what we call semi-circle discussions or something like that. We will share this hall into the various groups. We make group that is semicircle discussions. We are going to arrange the halls to make sure that it suits the purpose for what we want during the workshops, because the main item on the agenda of tomorrow's conference is the workshops. The very first one that we are beginning with. We are beginning with the workshop so we can we are going to arrange this hall in such a way that it suits all the topics that we are going to present tomorrow, inshallah. I see Sheikh is having a contribution to make. Go ahead, please, Sheikh. I think that each and everyone in this hall will have something to contribute. Inshallah. And that being said, like you just requested, that people who really care should come to education. I think in that sense, we should suggest that each and everyone has something to say in any of the commissions. You must not only contribute to the commission where you have been assigned to. If you have something that you see that is more important in the education commission, I think you can send it to them. Inshallah, through writing. I think we should allow it open. Inshallah. In such a way that somebody working in another commission can be able to chip in a suggestion in another commission. Allahu Akbar. Thank you very much, Ya Sheikh. This is most welcome. We can open the floor. If you have something in health that you think that it can really be of help to the people working in health, you can write it down and send it. There will be somebody who will be passing around to collect your own suggestions for other topics, for other groups, so that we share it to them and they sit and then maybe see what your contribution is all about, because all contributions must be taken very seriously, because there's no contribution that can be useless, inshallah. I think if we take all the topics, at least every one of us here will have something to say. So let us say it. The fact that we have said, okay, these are the people that are going to be in education, it doesn't mean that, it doesn't stop you from contributing. The fact that we have said this is finance, it doesn't stop you from contributing. If you have other things, please bring it forth. The cycle of Colby-san. I want to say, let us think the whole night. Yes. So that we should not be surprised. When we arrive here tomorrow, we are ready to say whatever we want to say. And how long, how many time do you give us for the No, the workshops, the list is 3 hours. 3 hours? Yes, 3 hours. Tell us from 8 to 11. At 11, we come back with resolutions. Yes. For the plenary session. Plenary session. Yes. 11 o'clock. Inshallah. So which means that if we have to maintain, if we have to take these 3 hours, I am begging the audience that we should be here on time. Let us come on time so that we can spend the time that we are given judiciously and effectively. We have 3 hours to work. It is not difficult, it is not little to use 3 hours that we have many heads, at least to propose the things that we think are the way forward for our own development and inclusive community. I want to thank everyone here present. Okay, please go on. Please. I want that we should be on the same page. We have brothers and sisters that are out of this Bamenda. They have a lot to contribute also to us. There are people that we know that tomorrow, if we come to, this is a conclave that we are inside.
we should also make sure that we have our brothers that are out there, that we can inform them. The world now is technology. They can do their own contribution based on whatsoever that we decided here. They send to us. Because we are making a very big mistake. We cannot build this country without this region without everybody. So if we know somebody that knows somebody that can contribute a bit for this our country, we should inform them. Because believe me or not, you can sit here inside. Some people will be there that they will think that they were not involved. And they see no need for them being there. And that's how we feel here. So let's think overnight. We can go through ourselves. We know that we can invite somebody in a distance way with a close way. They send in their own contribution. That's an inclusive component. Abu Umar have sent the message to everybody in Cameroon, even out of Cameroon. And we went 1 week, nobody reacted. All organizations, they refuse to react because they are not happy with what we are doing. They want them to be the initiator. But the one who wants to react, he reacts. Whoever you know, he is a Muslim, tell him, as he said, if they want to react, they react. If they don't want to react, we are going forward. Mashallah, also to say that after tomorrow's conference, after tomorrow's deliberations and workshops, the floor is still open for every modification. I think we are not going to, it's not that we will do something that they will never modify it. As we go, it's a working document that we shall have tomorrow. And when we have the working document after this conference, we can always be modifying, maybe with those ideas from others who are not present in this conference, inshallah. On that note, I want to say that we have come to the end of this Day 1 conference. Bamenda, that is all Muslim Development Conference, Bamenda 2023. Remember our theme, one model of for participatory and inclusive community development. Do not forget this theme. Is what is carrying us. Let us get here tomorrow with the same spirit. I have made audiences, and to see an audience at this hour of the day that is as alert as we are, I want to think that this is a positive thing for our community, showing that we have people in here who really want to work for the development of our community. May Allah help us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Umar has the last word to say. It was my wish that Madam Mariama should work with women and identify women issues and guide them on how to better excel in what they are doing. I think Madam Mariama working on the women and youth affair is like a waste of resource. We have women who want to be organized, and she has the potentials that she will insert in them and it will help them. It is my wish that she work with group of women, especially those women leading associations, leading groups. I think she will help them a lot in that field. If that granted, alhamdulillah. If not, they will definitely look for another time for that. Inshallah is granted, because it is, I think the suggestion, Yashir, is good, because she's talking about women empowerment and the youths. And most of these women and the youth, they are being taken care of by the women. The women take care of themselves and take care of the youth. So I think working with the women, Madame Dubla working with the women is one of the best suggestions so far. So we invite all the women leaders who are leading the various groups
that they should be present for the tomorrow's workshop on youth and women empowerment. Inshallah, you are most welcome. She was a woman without youth. Women and youths, they should come because the topic is. No, you are not talking about youth. Ask women. You ask for youth. No, I think Osama is there and is already a youth, and he was going to invite some. Sheikh Umar said women only. What is the problem? She should work on women with youth. She will benefit the woman, Sheikh Umar, but the youth also need that lady. It is their mother. It is their mother. Don't care. It is their mother. Youth and women, go and see her. She's your mother. She's your mother. No, you don't give me one, Yasha. I believe he said don't change battery, but if you change that one, so I'm going to one inside now. Okay, anyway, I'll buy it. Inshallah. The pressure يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم